Tafadhali msimame, tuko na Mheshimiwa Stazo, huyu ni MCA kutoka hapa Savana. Tuko na Mheshimiwa Mark Thiga, huyu ni MCA kutoka Mathare kule Hospital Ward. Na hiyo jina tu ndio mbaya, lakini ni pali pazuri. Si Mathare Mental Hospital but the area around there. Tuko na Mheshimiwa Katile from Umoja Embakasi West. Na tuko na Mheshimiwa Kimani Mugo ambaye ni MCA wa Zimmerman in Roysambu constituency. We also have our sub-county administrator, Florence Ambia. Here she is. Sub-county. So if ever there's any need for the county government, Florence is the boss in this area. Tuko na sub-county commander pia ambaye ako hapa. Thank you very much, Lucy. Na pia tuko na ward admin, James. Thank you very much. Sitasema mengi. Kwanza Bishop Charles, Mushene nakujua. Lakini sikujua unanitafuta. Now that I have known, hata ukinisamon St. James Cathedral, Kiambu, nitakimbia haraka sana. I love the Lord. I'm not ashamed of the gospel. Mimi ni mwokoka, nampenda Yesu. Watu wa kanisa hii wanajua, Bishop, hata wakati mimi nikipewa nafasi siongeangi siasa. Canon Omugo will tell you that I have always been the way I've been. I respect the church. But you know, the word of God tells us also that we are the salt of the earth. And when the salt loses its saltiness, it will be stepped upon and trampled upon by men. Ukikula chakula, unajua mambo ya dunia pia ni muhimu kanisa ijue. When you eat food, you don't put the salt. Leadership comes from God. Romans 13 tells us that there is no authority on this earth that is not appointed by God. And that is why Jesus told the people that give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God's. The relationship between the church and the government, and especially Nairobi, the Anglican church, and specifically this church here, is part of the history of even the independence of our country and the governance of our country. Kanisa hii, kwanza ndio kanisa Kenya mzima, ilianza pale bunge iko. Kule, that time it used to be called, I think, Jackson Road, isn't it? Na from Jackson Road, wazungu hawakutaka kukaa na Waafrika kwa kuja hapa, wazungu wakaenda sasa All Saints. And so, even during the clamor for independence, wakati ambapo Jaramogi na Tom Mboya walikuwa wanaongelesha watu hapa wasipigane, after they killed Mbotela and they killed Ofafa, here in Bama Market, this church played a central role in ensuring the people stayed united. Because wazungu walitaka kuseparate kabila zetu. That wale councillors wameuliwa ni Wajaluo, waseme wameuliwa na Maumau ambao ni Wakikuyu. And that is what happened back then, for those who remember history. But the church has always stood as a strong pillar. I want to congratulate our bishop. From 2010, bado nilikuwa mtu tu ya mkono ya President Uhuru Kenyatta that time at Treasury, but in that time I have been mtu kadako ya Uhuru, nikakuwa chairman wa TNA, nimekuwa MP, nimekuwa senator, na sasa mimi ni governor, just in the time that you have been the bishop of the Diocese of Nairobi. So you can see it is actually a long time. We want to thank you because you have been a strong pillar of the faith in our county of Nairobi. So on behalf of the people of Nairobi, watu wote wa Nairobi, 7 mchana, 5 usiku, huwa inabadilika. Mchana sisi ni 7, usiku tunakuanga 5. Tunakuambia asante. We are telling you thank you. Si watu wa Nairobi niko na ruhusa ya kumwambia asante kwa niaba yenu. We are so grateful because you have shown us humility. You have shown us integrity. You're not abrasive. You're very genuine. Those are qualities that we all want to copy from you. We were last together in, must have been March, in the month of March. Hapo Emmanuel, Bahati, pamoja pia na Rais.
lakini unajua amekuwa kule UN. He's actually on his way back. Karibu afike, na mkiona tukitoka ni kwenda kumpokea kwa airport. You have your footprint in our city has been felt from Mlango Kubwa, James, to here, and we must thank you, and I hope once you retire you will still be available for us. I hope you'll be available for leadership positions, for boards. Nimeona million for the year, na sasa umeacha at 100 million. That is a 457% increase in revenue. So kupatia appointment ya revenue board, tafadhali usikatae. Unaweza kutusaidia hapo, unaweza tusaidia kuokota, because you Oginde kule EACC, they leave a strong mark. So asante sana, najua tumechoka, sitasema mengi zaidi. Lombo tofu, si ndio hiyo? Kwa yangu mnajua kawaida vile nawapenda. I think they were number 2. Number 1 in the first edition of the Battle of the Choirs walipata pesa yao taslimu, ilikuwa milioni ngapi? 2 million. Wako perform mzuri sana. They didn't compete. I think PCA Kahawa Farmers ya kule Roysambu. Mwaka ujao Battle of the Choirs, this time Madalanga, this choir must perform. Because kawaida unasema because you're a judge they're not allowed to perform. Na wanaona watu wengine wanaenda na pesa. So edition of the Battle of the Choirs. Our Bishop Joel, vile watoto walisema, wale wa brigade wakiwa hapa, walisema he who 16, that is my prayer for you. And yes, Archbishop, we want a prayerful city. We're going to support the activities. The vision for our city comes from Jeremiah 33:9. Jeremiah 33:9, we say that give you renown, shall give you praise and glory when others see what you've done for our city. That is our prayer for Nairobi. Support, we shall waive the charges. Kama ni Uhuru Park mnataka mtatumia bure, kama ni kwenda wapi na wapi nitawapatia waivers. Hiyo mziki, but muendelee pia kutuombea. Tunashukuru Mungu kwa miaka miwili ambao tumekuwa kwa kiti, what is been able to do for us in Nairobi County. We've had issues of water for a long time. Tumefurahia kwamba sasa we are going to receive 140 million liters additional this week. Northern Collector was stuck. We have been able to unlock it. And many more things that we thank God. Hawa watoto ambao unawasalimia wako na furaha sana, because leo 310,000 children are eating every day at 5 shillings only. 310,000. Tumejenga jikoni 17 kwa kaunti yetu. 1 out of 4 children were missing school because of hunger. But leo Nairobi, wakati wa shule hautapata street boys huko nje, wako shuleni wote, because they are eating 5 shillings is almost free. So we thank God for that blessing and for much more that has been able to do for us. Our Bishop Joel Waweru, now that you have retired, or you're retiring on the 4th as a bishop of this diocese. Na sasa nimejua niko na diocese 3. Niko na ya All Saints, niko na hii ya Nairobi, na pia Mount Kenya South. Hiyo pia ni diocese yetu. But I will have to hand over to you the freedom of the city. The freedom of the city means that now, as an exalted leader in this city, vitu ndogo kama parking haufai kulipa. So utanipatia number plates. Freedom of the city means that now he is recognized in our Hall of Fame. Mayor Ladwa walikuwa na piananga vile alikuwa mayor. The keys to the city. So Kanjo Florence, umeona? Huyu asisumbuliwe pale popote. You will give us the number plates ya magari yako ambayo unahitaji, inaikwa kwa system, no parking fees for you until the day you stop using a car. So may God bless you. Sio ni jambo ya maana? Bishop wetu waheshimiwe, si ndio? Ya mwisho kabisa, watu wa Nairobi,
we promised you people that we are going to have a city of order. Si ndio hiyo? We are working hard to restore it. Leo nimekuja, I don't even like the state that this road is in. The issues of garbage and waste collection. We are going to restore it without political considerations. So I want to assure you Nairobians, mkiona tumetoa amri ama njia ya kufanya vitu tufuate. Na mimi siwezi songa nyuma kwa sababu ya siasa. I will do the right thing because if you want to be popular throughout, you will never do anything in this city of Nairobi. Si ni kweli? So hiyo siasa ingine itakuja huko mbele, but we are going to continue doing the right thing, cleaning our streets, making sure the matatus are where they're supposed to be, where our traders are where they're supposed to be. Last year, 52 women died in Londiani because of selling on the road. When I choose to move people from the road, watu wanaita siasa. Sitakubali siasa hiyo. We're going to do the right thing for the people of our city because that is when we'll be judged. Our former provost, our All Saints, Samuel Wanaina, you were in my office in May and you came to see me. You're a good friend, I thank you. He's now advisor to the Bishop of Canterbury. When you came, you told me the same thing, that always do the right thing with the right conscience. I am telling you, I am still doing that with the right conscience. Ile mambo ingine nimesikia mmesema, Bishop, it is true. Kenyans want a break from the politics. And we are sure, nikiangalia hii kanisa tuko na kabila zote hapa. Si ni kweli? Huku Nairobi kuna ukosefu ya maji ya Wajaluo, tofauti na Wakikuyu. Kuna portal ya Wakamba. Our problems are the same as a city of Nairobi. The same pain Mama Njeri feels when she can't feed a child is the same as Mama Akinyi. We want our people to remain united without tribalism in our city and our country. We are one people. There is more that unites us than divides us. And that is what we believe in. So please don't worry about the politics you're seeing going on. Hiyo ambayo inakuja bunge next week na huko kwingine, don't worry. Let the politicians settle their politics because politics is part of us. But I want to assure you that we are going to have a united country devoid of tribal politics. No one chose where they were born, and no one chose which family they were in. No one chose which tribe. All our communities in Kenya, 43, deserve recognition and space in our country. And that is the Kenya that we want to build. And the epicenter of that unity is this Makadara constituency. Makadara is the most cosmopolitan. So tukifanya kitu, hata mzee wangu Matere, haizi kuwa, ukifanya kitu pande hii, unasema ati Wajaluo watakuwa na shida, usiguse mto. Ukifanya hivi, unaambiwa usiguse Rift Valley, usiguse Mtaro, ama inaitwa aje. Ukifanya ingine, unaambiwa usiguse mlima. Everyone must follow the rules in this country so that we have a united Kenya. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Si mnakubaliana na hiyo? Niko na zawadi ya Bishop Joel. Rais amenituma na zawadi. Na sijui kama nitakupa hapa ama nitakupa baadaye, ili najua kuna vitu siku hizi hataki kuona. But niko na 2,000,000 yako from His Excellency the President. Alisema zamani watu wakiretire walikuwa wanapatiwa wheelbarrow. Si ndio hiyo? Ili wakienda retire wawe na wheelbarrow ya kazi. Zile manyumba tunajenga Nairobi, wheelbarrow ndio imejaa. Hii climate works, we are now hiring 20,000 youth, wheelbarrow watakuwa nayo. So ameniambia nikupatie wheelbarrow ya 2,000,000, utajua pale utaitumia. Na mimi pia naongeza 500,000. Pia sasa hiyo ni the speed. Najua pia Aladwa akona zawadi 200,000 from Mheshimiwa Aladwa, 100,000 kutoka kwa Senator. So tuwapigie makofi. Because now our bishop will go when he's comfortable. Si ni kweli? We want him to be comfortable. You can put them. And it's because we love you that we're doing this. Sijui utafungua aje hiyo ingine, haitatosha hapo. Wacha ibaki hapo. Bora mnirudishie bag yangu. So may God bless you all. Let us continue standing firm as the church in Nairobi. I was told by the current provost of All Saints that it is the only church where there is a seat, official seat for the governor. But you have never invited me. So I hope now I can also come there and fellowship with you. May God bless you. May God keep you. May you be strong. Please be available for us when we call upon you. Thank you so much, our Bishop. Tunakupenda sana. Asante sana.
I'm told Mheshimiwa Matere Keriri was also here. Can he stand and greet the people? Asimame tu apunge mkono namna hii. Asante sana. Mungu awabariki sana. Now I will invite our Provincial Chancellor awajulishe maaskofu ambao wamekuwa hapa na wale wako kusema tu majina kwa sababu saa imeenda ndio tuweze kumaliza. Provincial Secretary, nilisema Chancellor? Oh, sorry. Naweza kuwa Chancellor pia, unajua huyu. Asante sana Baba Askofu Mkuu. Your Grace, we warmly welcome all who have joined us in this retirement and Thanksgiving service. And with deep gratitude, we receive and acknowledge our bishops or their representatives, their spouses,